Bismillah. How distant strangers became close friends. What a beautiful question raised by Dr. Wang earlier. When two visionaries like Saudi Arabia and China come together, the result isn't just progress, it is economic and cultural transformation. That's the power of this strategic partnership between China and Saudi Arabia. I am very excited about our next panel as a researcher and academic myself. Our next panel will take us on an informative journey to learn about methodologies for studying ancient trade routes, networks that once connected civilizations and shaped the course of history. These routes not only facilitated commerce, but also served as conduits for cultural exchange and innovation. Hosted by the Archeum Research Center, University of Liverpool, the panel is titled Methodologies for Understanding Trade, Routes, Intersections, and Ports. Moderating this discussion is Professor Choumen, Director of the Archeum Research Center at the University of Liverpool. We are honored and delighted to have Professor Choumen on a stage with us for the second day, continuing to share his expertise and insightful perspectives with us. Please join me in welcoming Professor Choumen to the stage. Good morning, everyone. Good morning to this second day, and I am Choumen Bandyopadhyay. I am the Sir James Stirling Chair in Architecture, and also the Director of the Archeum Research Center at Liverpool University. I have great pleasure in inviting, to start with, two very accomplished researchers for this particular session. Can I invite Dr. Jamla Al-Mari from Imam Abdurrahman bin Faisal University in Saudi Arabia. Dr. Jamla is an assistant professor of modern history and heritage and is currently the academic vice dean of the College of the Arts at the Imam Abdurrahman bin Faisal University. She earned her bachelor's degree in history and the master's degree in the political and cultural history of Darija. Her doctoral research focused on public during the reign of King Abdulaziz Al Saud. She also holds a professional fellowship in the university, teaching and learning from Imam University and the University of Turku in Finland. Also, can I invite my colleague, Dr. Mary Shepperson from the University of Liverpool in the United Kingdom. Dr. Mary is an archaeologist specializing in architecture and urbanism in the Middle East and North Africa. She is also a member of the Archeum Research Center. She has conducted extensive excavations across the region, focusing on Iraq, where she has also been involved in heritage preservation. Since 2020, she has been serving as a lecturer at the University of Liverpool in the School of Architecture, where she is also involved with the heritage management program that the university runs. So, in having these two very accomplished speakers, my intention is to just set in a few words the kind of context within which we are talking, and then invite them, each speakers, to start with Dr. Jamla and then followed by Dr. Mary, to talk for about 20 minutes about an area that they will be focusing on. Dr. Jamla on Darija and the economic development of Darija, and Dr. Mary will be talking about Karachpashnu, which will, and I'll sort of point out why we think this relationship is very important. So as we have found out over the last day or so with some really, really interesting discussions, that trade routes
the trade routes have an ancient origin in Arabia, without a doubt, and yet their contemporary relevance cannot be ignored either, given that their geophysical, social, and cultural significance has remained quite important and paramount. Besides the movement of goods, which is obviously the main reason why the trade routes have been there and creating an economic infrastructure and economic system, they also have been fundamentally important in transferring social order, but also political systems. They are important in, as I was trying to show yesterday, in cultural transference. They were cultural conduits which brought ideas, thoughts, material, artifacts back and forth. They also directly or indirectly connected to a wider trade beyond Arabia. So from the very beginning, and as we found out from yesterday afternoon, that there was, in whichever way we define it, a global spectrum within which this existed. They connected OSs and yet also circumvented them, because sometimes, for example, with large Hajj congregations, they had to actually reroute around and find areas which were much quieter for these kind of congregations to hold them, to have the space to work and operate. They created major regional hubs, but also rural interchange locations, which were important due to the range of nomadic to semi-nomadic to settled existences that existed in Arabia, it's quite important to consider. Some of these have disappeared, long since disappeared, or have diminished in their role, but also some others have emerged or have become important, as we can see with the role of Diriyah in this case. They also certainly were subject to external geopolitical, geophysical, and economic factors that impacted on the way in which these trade routes operated and the artifacts were transferred and so on. So in thinking about this complex system, therefore, we need to think about it in an understanding of this complex nature of trade routes, and center of interaction will have to be considered in an interdisciplinary way, drawing on diverse disciplines and at least being cross-disciplinary in our understanding. So as I was trying to show yesterday with the issues around the decorated mihrab in Oman with the Chinese porcelain bowl inserts, that we need to understand the history of Arabian Persian region. We also, and that operated over 1,000 years. We also need to understand archaeological evidences that we can draw on, not only just textual evidences as well, but also we need to understand Indian Ocean trade, for example, the world trade situation, the Chinese porcelain trade, its rise and fall and so on and so forth, but also the iconography that it was bringing in. The architectural developments of Arabia were very important, but at the same time, the theological and philosophical underpinnings of why certain things became acceptable were received and other things were rejected are equally important. So that shows a kind of, in a nutshell, what I'm trying to get at in terms of the interdisciplinary or at least the cross-disciplinary work that we need to undertake to understand over time the role of and the importance of trade routes. So in that context today, really, I have an economic historian, but also a historian of modern Arabia, Dr. Jambla, and an archaeologist who will talk about two different aspects. So if I could invite Dr. Jambla to talk first about Diriyah, its economic development, and its position today in the world. Dr. Jambla. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم حضورا الكرام أجمل الترحيب. في بداية حديثي يطيب لي أن أتوجه بالشكر الجزيل
لجميع منسوبي هيئة تطوير بوابة الدرعية وشريكها الاستراتيجي إدارة الملك عبد العزيز وجميع شركائها المنظمين لملتقى الدرعية الدولي في نسختها الثانية، وإتاحة الفرصة لي بالمشاركة. كما يشرفني إدارة الأستاذ الدكتور شوميل لهذه الجلسة التي تشاركني بها سعادة الدكتورة ماني شيبرسيون. وستكون ورقتي العلمية موسومة بعنوان الدرعية والطريق إلى مجموعة العشرين، وينقسم حديثي فيها إلى تمهيد تناولت فيه لمحة تاريخية عن نشأة الدرعية، وثلاثة محاور، الأول منها بعنوان الأهمية الاستراتيجية للدرعية، والمحور الثاني بعنوان مقومات النهضة الاقتصادية للدرعية، والمحور الثالث بعنوان التطور الاقتصادي من الدرعية إلى العالمية. وتهدف أهمية هذه الورقة العلمية إلى إلقاء الضوء على المعرفة الاقتصادية للدرعية وتوضيح أثرها في تعزيز مكانة الدولة السعودية وكيف جذبت الأنظار لها من حول العالم. نشأت مدينة الدرعية مهد الدولة السعودية في منتصف القرن التاسع الهجري الخامس عشر الميلادي، حينما قدم مانع المريدي الجد الأعلى للأسرة المالكة في عام 850 للهجرة الموافق 1446 للميلاد من بلدته الدرعية في شرق الجزيرة العربية إلى وسطها بدعوة من ابن عمه حاكم مدينة حجر للاستقرار هو وعشيرته في منطقة أجداده وأسلافه في وادي حنيفة، فأقطعه موضعي قصيبة والمليبيد الذين يقعان في شمال غرب مدينة حجر، فجعل مانع من قصيبة مقرا له ولحكمه وبنى لها سورا، وجعل من المليبيد مقرا للزراعة وأطلق عليها اسم الدرعية، فازدادت قوتها وبدأت ضاربة في التاريخ، فازدادت قوتها وبدأت تتسع شيئا فشيئا وضمت بعض البلدان المجاورة لها الواقعة على وادي حنيفة. وفي امتداد قوي ضارب في التاريخ لهذه الإمارة تولى إمارتها عددا من أبناء وأحفاد مانع المريدي، حتى تولى إمارتها الإمام محمد بن سعود في عام 1139 للهجرة الموافق 1727 للميلاد. وفي ظروف غير مستقرة وتحديات قوية تمكن من تأسيس نواة دولة عظيمة راسخة شملت معظم أراضي شبه الجزيرة العربية، حيث قامت على قيم أصيلة قوامها تطبيق الشرع والعدل وتوفير الأمن والاستقرار، فشهدت نهضة شاملة في جميع نواحيها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية والثقافية. حظيت مدينة الدرعية بموقع استراتيجي متميز على وادي حنيفة في وسط شبه الجزيرة العربية وعند ملتقى طرق التجارة والحج، إضافة إلى أن الدرعية ترتبط بموانئ تجارية هامة على ساحل الخليج العربي والبحر الأحمر، مما أعطاها بعداً جغرافياً واقتصادياً في شبه الجزيرة العربية بشكل خاص ومدن العالم بشكل عام. تقع على ربوة مرتفعة يحيط بها شبكة من روافد الوديان العميقة والواسعة التي تشكل بشكل عام خطوطاً دفاعية طبيعية من الصعب اجتيازها، وقد مكن موقعها أئمة الدولة من تدعيم استحكاماتها الدفاعية عبر تشييد الحصون والأسوار العالية وأبراج المراقبة، وانعكس ذلك بالتالي على استقرارها الأمني والاقتصادي. كما تميزت أرض الدرعية بطبيعة جيولوجية خاصة، حيث المصاطب الطبوية التي كان لها أثر مباشر في نشأة الدرعية، وقد كانت هذه المصاطب أساساً من الرسوبيات المختلطة والمكونة من الطمي والغرين الخصب التي يحملها وادي حنيفة أثناء جريانه بالسيول ويرسبها على جانبيه مكون أرضاً خصبة صالحة للزراعة. بالرغم من مناخها القاري وقلة الأمطار، إلا أن موقع الدرعية كان له دورا هاما في إمدادها بالمياه، حيث إنها تقع في ملتقى روافد وادي حنيفة وانتشار الصخور الرسوبية الجيرية فيها، وهذا ما سمح بتسرب وتخزين المياه في أراضيها، والتي يتم استخراجها بالآلات التقليدية اليدوية لري الأراضي الزراعية. ومن أهم مقومات النهضة الاقتصادية في الدرعية بالدرجة الأولى الزراعة،
حيث اشتهر مجتمع الدرعية بزراعة أشجار النخيل والقمح والشعير والدخن والبريسيم والفواكه والخضروات وغيرها. ومن أشهر مزارعها مزرعة مشيرفة والعلب والرفيعة والسلماني. ومن مقومات النهضة الاقتصادية الأخرى الثروة الحيوانية المتنوعة، حيث كان سكان الدرعية يملكون ثروة حيوانية هائلة من الأغنام والإبل والخيل والأبقار. وقد كان الاهتمام بأصول الخيل والإبل يأتي في المقام الأول، حيث عمل حكام وكبار رؤساء القبائل على الإكثار منها والتضحية بكل قال ونفيس لاقتناء الأصيل منها، وذلك لأن اقتنائها مصدر اعتزاز وفخر وثروة. هذا إلى جانب اعتماد الدرعية على العديد من الصناعات التي من أهمها صناعة الأسلحة كالسيوف والرماح والتروس والبنادق والخناجر والشباري، حتى إنها وصلت من الجودة ما جعل أئمة الدرعية يقدمونها كهدية للضيوف والزوار وأمراء الدول المجاورة. وقد أتقن مجتمع الدرعية صناعة المنسوجات مثل العبي والشمغ، إلى جانب صناعة الأواني النحاسية مثل دلال القهوة، وكذلك صناعة البسط والسفر وسفر الطعام ومحافظ المياه التي تسمى بالقربة، ومحافظ اللبن التي تعرف بالصميل، وصناعة الذهب والفضة وسروج الخيل وأدوات البناء والأدوات الزراعية والأسرة الخشبية والأحبار والأقلام. كما تميز مجتمع الدرعية بالاهتمام بالعديد من الحرف اليدوية والمهن، وأصبح ينتشر في كل مجتمع سكاني عدداً من الحرف، ويزداد عدد محترفيها حسب حجم ذلك التجمع السكاني وقوته الاقتصادية، مشكلة عائداً اقتصادياً مربح كالحدادة والنجارة وصياغة النحاس والحياكة، حيث اشتهر مجتمع الدرعية بحياكة الخيام والملابس والمشالح السود والبيض. وهذا التنوع في المهن فهي كثيرة، ولعل من أهمها مهنة البناء، حيث اشتهرت بلدة الدرعية ببعض البنائين المتميزين في بناء القصور والبيوت والمساجد، هذا إلى جانب مهنة البيطرة لمعالجة الدواب من بعض الأمراض التي تعتريها في بعض المواسم. كما إنه يوجد بها بعض الرعاة الذين يتولون مهمة رعي الغنم والإبل والخيل. ومن أشهر هؤلاء الرعاة هو عبيد بن يعيش الذي جعله الإمام عبد العزيز مسؤولاً عن ضوال المواشي، كذلك أيضاً الحطابين الذين يحملون الحطب ويبيعونه، بالإضافة إلى مهنة الجمالة وأمير القافلة وغيرها من المهن الأخرى المرتبطة بقوافل التجارة والحج. ونتيجة لأهمية موقع الدرعية الاستراتيجي وتعدد علاقاتها الخارجية وتنوع منتجاتها، فقد شهدت حركة تجارية عظيمة، فأصبحت داراً تجارة يقصدها الناس من داخل شبه الجزيرة العربية وخارجها. وقد كانت تجار الدرعية والمناطق التابعة لها يصدرون الخيل والإبل والأغنام ويستوردون مما لا يتوفر إنتاجه في بلادهم. وقد اشتهر التجار النجديون بالفراسة والشجاعة وحسن التعامل والأمانة وقوة التحمل والصبر ومعرفة المواضع والطرق، وعرف هؤلاء التجار باسم العقيلات. وكانت البضائع ترد إلى الدرعية من كل حدب وصوب، فمثلا كان تجار القهوة يأتون بها من المخا، بالإضافة إلى غيرها من بضائع اليمن، ويبيعونها في الدرعية ويشترون منها غنما وجمالا وخيلا ومشالح وجميع ما يلزمهم. فتحولت الدرعية إلى مدينة تجارية مهمة، ليس على مستوى منطقة نجد فحسب، بل على مستوى شبه الجزيرة العربية، مما جعلها تضاهي المدن الكبرى في بلاد المشرق. ونتيجة لازدياد الموارد الاقتصادية للدرعية، أصبحت بحاجة إلى سوق تعرض فيه البضائع وتتم فيه حركة البيع والشراء بين التجار. لذلك تم اختيار موضع السوق في مكان متوسط في وادي حنيفة بين حي الطريف من الجهة الغربية وحي البجيري من الجهة الشرقية، كي يسهل الوصول إليه من كافة أرجاء العاصمة ومن البلدان المجاورة والقوافل كذلك وأهل البادية. وقد تحكمت طبيعة تضاريس الدرعية انتشار أحيائها على ضفتي وادي حنيفة على اختيار موضع السوق الذي عرف باسم سوق الموسم.
وقد ذكر ابن بشر في كتابه عنوان المجد في تاريخ نجد عن ازدهار البيع والشراء في الدرعية، وذكر أن السوق مقسما إلى عدة أقسام، فهناك قسما للرجال وقسما للنساء يعرض فيهما العديد من البضائع المختلفة، وخصص موضعا للماشية ودكاكينا لبيع حوائج الجمال والخيول، وإلى جانبها دكاكينا خاصة بالبيطريين. وقد كانت حركة البيع والشراء رائجة فيه لكونه مركز الدرعية التجاري للتجارة المحلية والخارجية القادمة من اليمن وعمان والبحرين والشام والعراق ومصر، إضافة إلى كونه سوقا مكشوفا غير مسقوف، مما سهل مرور القوافل التجارية المحملة فيه. وكانت عملية البيع تتم بشكل عام بالنقود، وفي معظم الأحيان تقوم على أساس نظام المقايضة. وتجدر بنا الإشارة هنا إلى أنه لم يكن لتجار الدرعية في ذلك الوقت عملة مستقلة بهم سوى عملة المحمدية التي قام الإمام سعود بسكها في مكة المكرمة خلال فترة من 1219 للهجرة إلى 1228 الموافق 1804 إلى 1813 للميلاد، مما أدى إلى تداول عدة عملات من أهمها التالر النمساوي أو تالر ماريا تيريزا والأحمر والجديدة والقروش والمشخص، والتي تنوعت ما بين طريقة مكان سكها وقيمتها، فتغير نمط اقتصاد الدرعية إلى ما يمكن أن يسمى بالاقتصاد النقدي. وترتب على هذا النشاط التجاري في الدرعية أنها أصبحت حاضرة لأقوى دولة قامت في شبه الجزيرة العربية لقوتها وارتفاع مستواها المعيشي، مكونة مجتمعا ضخما غنيا. وكان من أثار ازدهار هذا المجتمع التجاري ارتفاع أسعار أجرة الدكاكين والمنازل فيها عن بقية أنحاء نجد بحوالي 3 أضعاف إلى 20 ضعفا. وأصبحت الدرعية لها مكانة كبيرة في جذب غيرها للاشتراك معها في التجارة تبادلا وتعاملا وتسويقا واتصالا. وهذا ما حدب الناس إلى التزاحم على الدرعية لسكناها والإتجار فيها أكثر من غيرها من المدن المعاصرة لها في تلك الفترة، حيث لم يعد اقتصادها مقتصرا على الزراعة يتأثر بالكوارث الطبيعية كالقحط والجفاف مثل ما هو الحال في معظم البلدان النجدية. وهنا نستطيع أن نستشهد بوصف ابن بشر عندما حلت المجاعة سنة 1200 للهجرة 1805 للميلاد، واستمرت هذه المجاعة لمدة 6 سنوات بقوله: وأما في نجد فاشتد الجوع على الناس ولكن الله جعل لهم الأمن العظيم في نواحيهم، يسافر الرجل إلى أقصى البلاد من اليمن وعمان والشام والعراق وغير ذلك لا يخشى أحدا إلا الله. وصارت الدرعية لهم رداء كأنها البصرة والإحساء، فمن أتاها بنفسه وعياله وسع الله له دنياه. يعلل ابن بشر هنا خفة وطأة المجاعة على أهل نجد إلى انتشار الأمن الذي مكنهم من السفر إلى اليمن وإلى المناطق الأخرى، كما أنه يشير إلى عدم تأثر الدرعية بهذه المجاعة، أو أنها أصبحت في مستوى البصرة والإحساء من حيث الازدهار والتطور الاقتصادي الذي مكنها لأن تكون ملجأ للناس عندما تحل بهم الكوارث الطبيعية. استمر هذا النمو الاقتصادي المتنوع في عهد الدولة السعودية في مختلف مراحلها رغم اختلاف الظروف والشخصيات التي قادت التحول في المجتمع السعودي، وساعد على ذلك استمرار حكم الدولة في الأسرة السعودية التي توارثت الحرص على توفير الأمن والاستقرار الذي هو أساس البناء والتنمية والتطور والرخاء الاقتصادي وحياة الرفاهية للدول. فشهد الاقتصاد السعودي نقلة نوعية في عهد الملك عبد العزيز آل سعود طيب الله ثراه بعد اكتشاف النفط وتصديره للخارج، وتابع أبناؤه البررة من بعده خطى والدهم المؤسس في السير قدما إلى اقتصاد عالميا متقدم. فبدأ اقتصاد السعودية يتوسع كما ونوعا من حيث العدد والإنتاج، وتزايدت الصادرات والواردات بنسبة كبيرة،
فاتسعت العلاقات الدولية والتجارية، وازداد تأثير دورها الاقتصادي في العالم، كما ازدادت أهميتها كمصدر ومسعر للطاقة العالمية، وتبنت سياسات مالية لها تأثير واضحا على المستوى العالمي، مما أهلها للانضمام لمجموعة العشرين، فصنفت من بين أفضل الاقتصاديات النامية في العالم مضاهية الدول الكبرى في مجموعة العشرين. وقد سعت السعودية إلى تعزيز مكانتها في مجموعة العشرين بإطلاق رؤية 2030 التي ساهمت في تعزيز التنمية المستدامة ورأس المال البشري وجذب الاستثمارات. وقد كانت السياحة أداة جذب للاستثمارات الخاصة المحلية والخارجية، فهي إحدى أهم القطاعات الناشئة ذات النمو السريع. وقد حظيت الدرعية التاريخية باهتمام خاص من قبل سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله، ونتج عنه تنفيذ برنامج تطوير الدرعية الذي يهدف إلى إبراز دورها التاريخي وجعلها مركزاً ثقافياً سياحياً عالمياً. وقد كان مشروع بوابة الدرعية من أهم مستهدفات الرؤية، حيث أعلن صاحب السمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله ضم هذا المشروع لصندوق الاستثمارات العامة لدعم جهود التنوع والتطور الاقتصادي السعودي. وقد حقق مشروع بوابة الدرعية الهدف الذي وضع من أجله في تطوير المشاريع السياحية والتاريخية والثقافية والرياضية والعالمية. ختاماً، فإن من أهم نتائج هذه الورقة العلمية كما هو شعار هذا الملتقى الدرعية علم يمتد، فهي الدرعية العمق التاريخي والاقتصادي لمكانة الدرعية في المملكة العربية السعودية التي جذبت أنظار العالم لها وصنعت لها وجوداً في خريطة السياحة السعودية، داعمة مكانتها محلياً وإقليمياً ودولياً كوجهة ثقافية وترفيهية تحكي قصص تاريخها وتكفل استدامة تراثها وتقرص الفخر بالإرث السعودي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. But to talk about Karak-Spashnu. Thank you. So first of all, I'd like to thank the organisers for organising this fantastic event, and I'm very pleased to be here to talk to you today. Today I'm going to be talking about the ancient trade network that existed in the pre-Islamic period, and this obviously affected the Arabian Peninsula very greatly as it sat at the heart of this network. So I'm going to highlight today the archaeological methodologies that we can use for tracing global trade in the past, and this is generally through the material culture of the past. So I'm going to discuss new work that's being done at the archaeological site of an ancient port city, which was situated in southern Iraq, which is called Karak-Spashnu. And this city was the capital of an important and powerful trading kingdom called Karasine, which extended its influence down the Gulf and greatly influenced the trading networks that passed through the Arabian Peninsula. So this ancient trading network lasted for around 1,000 years. So from around the 3rd century BCE up to around the 7th century CE. This trade was principally driven by demand in the Mediterranean world for a series of luxury goods that were not available in that area, but could be sourced from the Indian Ocean trade region. So it was this demand for essentially luxury consumer goods that drove this trading network. So as we can see on the eastern goods side, these goods were mostly things like spices, timber such as teak, and precious and semi-precious stones. So all of these came from India.
Incense, of course, from the southern Arabian Peninsula, pearls from the Gulf, animal products and live animal products, principally coming from Eastern Africa. So these were mostly paid for in the form of gold and silver from the Mediterranean world, but also in Mediterranean trade goods such as olive oil, wine, manufactured metal objects, and some agricultural products. The main player in this, in driving this trade, was the Roman Empire. So we see the volume of trade in this network rise and fall, essentially with the wealth and power of the Roman Empire, which was the main market for these luxury consumer goods. So as the Roman Empire flourished, this trade became enormous in volume. So in the early phase, this is what the trade network looked like in general. So this is obviously the central part focusing on the Arabian Peninsula. There was two main routes for trade. One was through the Red Sea and the other through the Gulf. So the Red Sea route generally supplies Ptolemaic Egypt and the southern side of the Mediterranean, and the Gulf route fed into the Levant and onwards to the northern Mediterranean regions. In terms of the Gulf route, the major port for incoming trade ships was the city of Gerha on the northern Arabian coast. And this was the capital of quite a powerful trading kingdom at this time. So this is in the early phase of this trade. So this map shows the situation around 250 BCE. So Gerha was kind of the major point at which the maritime trade routes met these overland trade routes that crossed Arabia, linking up with the Red Sea trade, but also going north to Palmyra and onward to the northern Mediterranean. However, there was a second port at this time, which was, I think you can see on the map there, Alexandria on Tigris. And this was quite a minor port. Although Alexandria on Tigris is now positioned quite far from the sea, so it's around a 1 hour drive north of Basra, at this time the Gulf coast actually was much more northerly, and this was actually on the coast of the Gulf. However, Alexandria on Tigris did not receive a huge amount of trade in this early phase, and that's largely due to it being part of the Seleucid Empire. And during this period, the Seleucid Empire was going through a series of fragmentations so that it was basically collapsing, meaning that the region was very insecure, and so this was not a safe route for trade because there was a lot of warfare and instability in the area. So the city I'm going to talk about is Alexandria on Tigris, but it didn't stay as Alexandria on Tigris for very long. So originally it was founded by Alexander the Great in 324 BCE, and it's likely the very final city that Alexander the Great founded before he died in 323 BCE. Unfortunately, this meant that the city, instead of receiving all of the investment that it was intended to, it was actually intended as a jump-off point for Alexander's intended conquest of the Arabian Peninsula. But with the death of Alexander, it found itself in the Seleucid Empire, which was not very stable, which didn't invest in it, and trade never really found its way to Alexandria on Tigris. However, it was first refounded in 170 BCE after a major flooding incident and changed its name to Antiochia after the king at that time of the Seleucid Empire, Antiochus IV. However, it still didn't really manage to gain any purchase on this trade network until it became an independent kingdom, briefly under a very powerful and charismatic governor called Hypaspines.
And he gives the city the name under which it's mostly known, Charax-Spasinu, which translates as the rampart of Hyspaosines, and this is the name under which it's known for most of its history. However, by 120 BCE, this independent kingdom has become a vassal kingdom of the new Parthian Empire, and the Parthian Empire was very powerful and maintained a strong, stable state for a considerable period of time. And this paved the way for Charax-Spasinu to become a major player in this global trade network. So how did Charax-Spasinu change the trade network? Essentially, it allowed trade to bypass Gerha and the long overland trade routes that Gerha was the start of. So firstly, by landing goods at Charax-Spasinu, the overland trade routes to both Petra and Palmyra, which were the main trading capitals for receiving these goods and transferring the eastern goods to the west, was a shorter land route than the land routes over the Arabian Peninsula. Also, by landing at Charax-Spasinu, it allowed trade to connect to the riverine trade, which was coming down the Euphrates and Tigris, which obviously was easier and in higher volume than the overland trade routes that preceded these. So under the powerful control and security provided by the Parthian Empire, Charax-Spasinu captured most of the maritime trade, which then resulted in it bypassing Gerha. We also find that as Charax and the kingdom that it was the capital of, Characene, became more wealthy and powerful, it started to extend its power down the Gulf, and in fact extended it to the control of Tylos, which is modern-day Bahrain, which, although we don't know exactly where Gerha was, it was certainly very close to Bahrain, and the Characene control of Bahrain would have effectively barred entry for goods to Gerha. Obviously, the Parthian Empire wanted to capture the wealth of the trade passing through, so it did this by exacting tolls and fees at Charax-Spasinu for goods that landed, and it wanted to direct all of the goods through Charax instead of through Gerha. So this resulted in a reorganization of the land routes although the land routes from southern Arabia with the incense trade still crossed the Arabian Peninsula, they generally bypassed Gerha and continued north to connect either at Charax-Spasinu or straight to Petra. So this completely rearranged the situation. Political control is also known at Omana, which is the archaeological site of Edir in the UAE. So we can see the control of the Gulf was quite extensive by the Kingdom of Characene, and this was mediated via a powerful navy that we know from texts. Interestingly, to connect it to the previous session, we also have the textual documentation of a trade envoy who visited Charax-Spasinu from China in 93 CE. So he was coming to make direct trade links between China and the Roman Empire. But when he landed at Charax-Spasinu, the Parthian officials there had no interest in being cut out of this trade, so they persuaded the Chinese envoy that he was much safer to go home to China rather than carrying on to Rome. So this was a fundamental reorganization of this trading network. So moving on to the new work that I've been doing at the archaeological site of Charax-Spasinu, it's good to think why this kind of work might be important for understanding trade routes in Arabia. And that's because of the material culture which ran through Charax-Spasinu when it was the hub for trade. So by understanding the material culture at Charax-Spasinu, when it is discovered in other sites around the Arabian Peninsula and further afield, we can use our knowledge from this type site to reconstruct this trade network. So this is the site of Charax-Spasinu in Basra Governorate in southern Iraq. It's a huge city, and the most
obvious feature of it are the ramparts that run across the northeast and northwestern sides of the city. So just to give you an idea of the scale here, the ramparts are 3.4 kilometers long, and the area of the city is well over 5 square kilometers. So we can see that this was a huge city in its day. This is a couple of images of the ramparts, which, as I say, is the most notable feature when you visit the site. So you can see these are still very substantial and, as I say, very, very long. They're fortified at 3 points by large square baked brick towers, one of which you can see partially excavated on the left here. Ignore the hole in the tower. That's actually an attempt at looting the tower, so that's been created in the 20th century. But these were impressive fortifications for this enormous city. Our main window onto the overall plan and layout of the city is via geophysics. So here we have some of the magnetometry results that we've obtained at the city. On the left side, you can see an image of the part of the central city. And you can see it's organized on this rectangular grid structure. And this reflects the fact that it was a Hellenistic foundation and has, broadly speaking, Hellenistic culture in terms of its layout, but also its material culture. So this is a huge grid system, which is actually larger than the contemporary capital at Seleucia. So you can see how this was always intended to be a very large, impressive city. We can also see some very large monumental buildings, which in this area our excavations suggest were elite residences, probably for the extremely wealthy merchants who traded out of Charax-Spasinu during its height. On the right side, we can see the geophysics that have revealed a significant palace. So this was the palace of Charax-Spasinu, and we have performed some limited excavations there. So this is just to give you, again, an idea of the wealth and opulence of this city. So this is a corner of its central courtyard, and here we can see 2 very large column bases, rectangular column bases. And this object in between them is a fallen section of column which has collapsed between the 2 piers. So these are actually entirely made of baked bricks, but plastered on the exterior with white plaster to replicate the look of stone that you might get in a classical building tradition. So you can see that this was both fundamentally sort of Hellenistic in terms of its culture, but also extremely large and monumental in terms of size and scale. So why is our excavations at Charax-Spasinu important? As I said before, it's about using the material culture there to trace this trading network at other sites, including those in the Arabian Peninsula. The 2 most important elements of material culture for this are the portable elements, obviously, and also the identifiable ones that can be traced back to this site, and that's, broadly speaking, coinage and pottery. So coinage is relatively straightforward. The coinage of Characine is relatively well known. The kings of Characine minted their own coins at Charax-Spasinu, and they had separate currency apart from the Parthian currency. So that's actually quite easily traceable. But less known and less well established is the pottery typologies that originate at Charax-Spasinu. And this is largely the trading vessels which the goods that were passing from east to west and west to east were coming in. So they would often be repackaged between the maritime trade and the overland trade. And this involved changing vessels. And so many vessels, trade vessels, have become deposited at Charax-Spasinu. Most important for this is the image on the right here shows the excavation of one of the streets in the city. And all the streets were lined with these ranks of large trade vessels, and these have been reused as drains, effectively. So the tops and bottoms are cut off, so the water from the street can be drained away. But because of the extensive nature of the grid, it means that effectively we have kilometers and kilometers of these ditches lined with pots. So we estimate must be over 100,000 pots, trade pots, in the streets of Charax-Spasinu. So this
gives us a huge number of complete vessels that can be used to create a chronological typology with both a wide range of origins and also a wide range of times. So we can hopefully get a great deal more granularity in our understanding of when and where these pots were from. And when these pots are discovered in other contexts around this trading network, we can then use that knowledge to reconstruct this trade network much, much more effectively. So if we go back to the map, we find these pots, which, broadly speaking, they're called torpedo jars because of their shape. They tend to be very long and thin. They're also lined with bitumen, the vast majority of them, suggesting that they were used to transport liquids. So we think that mostly they were used for wine and for olive oil from the Mediterranean, which was brought down the river system on boats and then repackaged for the maritime trade. And then these vessels get distributed across the trade network. So these torpedo jars are known from southern India, from Sri Lanka, from all the sites down the Gulf Coast, including the Arabian side of the Gulf Coast. They're also found in East Africa. And by tracing the occurrence of these vessels across the trade network, once we know the chronology of the pottery at Charax-Spasinu, we can reconstruct how the process of change and how trade changed and the volume of trade between Charax-Spasinu to the various destinations across the Indian Ocean trade network. So this is an example of how the methodologies of archaeology can have a great impact on our understanding of both the process and the time scale of these trade routes and the trade volumes involved over time. And so this includes, obviously, the huge effect of Charax-Spasinu and the Kingdom of Karasine on trade routes that go across the Arabian Peninsula at this time. So we can construct the dynamics between the Kingdom of Gerha and the Kingdom of Karasine and reconstruct how trade shifted from one to the other. So we find, in fact, that Gerha, by the 3rd century CE, drops out of the historical records and appears to have been basically completely eradicated by the trade at Karasine. So thank you very much. That's the end of my presentation. I hope you found it interesting. In the microphone, yeah. Thank you very much for Dr. Mary for the presentation. I was just looking at, I don't think the microphone is working. Looking at, yes, thank you very much. Looking at the two presentations, one of the things that seems to be very important and clear that, with the importance, of course, of different methods that we need to employ to understand these sites better. But also equally, one of the underlying factors of trade routes, sustained trade routes and burgeoning trade is the need for securing stability and some degree of security in terms of the trading routes that are being in use. So I was just wondering that, Dr. Jamla, if you could talk a little bit very briefly about how, and before we open up for questions as well, both of you, if you could kindly talk about the role of the princes mainly, because many of the key rulers of the Riya were very important in securing and ensuring stability and security in this region. So if you can talk very briefly about that.
نعم، حرص أئمة الدولة السعودية الأولى أو أئمة الدرعية على تأمين طرق القوافل وطرق التجارة، وقد وجدت وثيقة تدل على أنه من أئمة الدرعية الأوائل اللي هو إبراهيم بن موسى، وهو الحاكم الرابع لإمارة الدرعية. حرص على تأمين طريق التجارة الذي يقدم من الشرق إلى مكة المكرمة، وقام بتأمين هذا الطريق، طريق التجارة وطريق الحاج، يتم مرافقة هذا الطريق حتى الوصول إلى مكة المكرمة. أيضا حرص الإمام محمد بن سعود وأبنائه على تأمين طرق التجارة وقوافل الحج أو طرق الحج، فكان طبعا يوصي أو يرسل للقبائل والعربان بأن لا يفرضوا ضرائب أو أخذ إخوة على الطريق. كما أن الإمام سعود بن عبد العزيز كان حريص جدا على الموانئ، خاصة ميناء البحر الأحمر، فكان يوصي القبائل التي تقع بالقرب من هذا الميناء بحماية طريق الحجاج وتأمينه حتى تصل بكل سلامة إلى مكة المكرمة أو إلى الحرمين الشريفين. Thank you very much. That's really very important. And so I was just again thinking, Mary, about your presentation that, you know, the transition from the Seleucid to the Parthian control, that begins to mark a big change in terms of securing those sites and ensuring the stability of those sites, right? And that obviously had an impact on the way that the trade routes from the Arabian Peninsula, but also from the northern part, from Petra and other areas, were operating. So perhaps you could say a couple of words on that? Yeah, the security and stability situation is fundamental to the change in trade routes that occurred during the period that I'm studying. Obviously, traders are always looking for the least risky option, so it's an inherently very risky business in this period to do trade. So first you have the maritime risk of shipwreck or lack of other things that can happen during, obviously, sea voyages are inherently perilous, but also overland trade routes are also very prone to great risk in terms of potential theft or weather conditions that can affect your ability to deliver your trade successfully. And as we can see in the early phase of this trade network, the Kingdom of Gerha, which was strong and relatively stable, was providing a much better security environment for trade than Alexandria and Tigris, as it was then, which was in an area where there was frequent warfare, where political control was constantly fluctuating, and traders saw Gerha as the more secure, more reliable routes. However, once stability and security is provided by the Parthian Empire after 120 BCE, then the shorter trade routes over land become less risky via Charax-Spasinu, and Gerha becomes sidelined. So really, the whole switch between trading through Gerha and trading through Charax-Spasinu was driven by security concerns by the traders. They're always looking to minimize their risk, to maximize their returns. So yeah, it's fundamental to allowing trade to flourish. That's very interesting, and obviously that also shows then the consequent development of infrastructure around those trade routes as well within the Peninsular Arabia. If I could, at this point, ask if there are questions from the audience, please. So if you could raise your hands, it'll be, yes, yes. Please. Is there a microphone that we can bring here to the front row? If not, I think I will probably pass on mine in that case. Thank you. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بشكر المتحدثين ورئيس اللقاء على تلك الجلسة الماتعة.
ويمكن أنا بوجه سؤالين No battery. بوجه سؤالين، واحد للدكتورة جملة والآخر لدكتور ماري. السؤال طبعا أنا إبراهيم عبد الستار إبراهيم، أستاذ الآثار القديمة جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، قسم التاريخ والتراث. السؤال الأول، يمكن دكتورة جملة تحدثت كتير جدا عن منتجات الدرعية، فكان السؤال مدى توفر المواد الخام في مدينة الدرعية لمثل هذه المنتجات. السؤال لدكتور ماري. دكتور ماري، بالنسبة لإضافة خطوط تجارة جديدة على شبكة خطوط التجارة في الجزيرة العربية خصوصا في العصر الهيلينستي والروماني، هل كان لها أسباب أم لمجرد إن هم بنوا مدن جديدة وموانئ جديدة في هذين العصريين كان في سبب مد طرق التجارة، ولا هل كان في هناك أسباب أخرى؟ هل كانت شبكة التجارة غير كافية وخصوصا أنها موجودة منذ الألف الثالث قبل الميلاد وما قبله كمان؟ شكرا. دكتور جملة ديمانوس. بالنسبة للمواد الأولية في الدرعية، طبعا الدرعية غنية سواء في الجانب الحياكة، غنية بوجود أو توفر المواد الأولية مثل شعر الماعز، وبر الإبل، وأحيانا توجد بعض القطن. أيضا استيراد بعض المواد من الدول المجاورة مثل بلاد الشام وبلاد اليمن. إضافة إلى أن منطقة الدرعية التربة والأرض هي طينية، ساعدت أيضا في بناء المباني الشاهقة والضخمة والاستحكامات التي وسور الدرعية الذي يحيط بها. It's okay. The original foundation of Alexandria and Tigris was dual purpose. So Alexander obviously was not planning to die the next year. He was planning for his empire to grow and flourish. And so the original purpose of it was to redirect these trade routes, but also as a military base to launch the invasion of Arabia. So the original intention of this city was partially military and partially trade. But the death of Alexander the next year completely sort of undermined both of those functions, which is why for several hundred years the city existed but was quite a sort of minimal player in this trade network. And it really took the Parthians really were the ones that capitalized on Alexander's foundation finally, and that's because they could provide this stability. But they really they realized the massive benefits of funneling this huge volume of trade through Parthian territory, because that allowed them to exact these tolls and also have political control over the trade. So they put a lot of investment into bringing the trade to Karak Spasnu instead of it going to Gaha. So although the original foundation of the city and its trade success and fulfilling its original purpose was separated by several hundred years because of the political background. But yeah, it was founded by Alexander deliberately to try to capture this east-west trade, which at that time in 324 BC was relatively small in volume, but was already growing. And it was the Parthians who really capitalized on it, but that was 200 years later. I think there are two questions here in the front and one over there. Yes. Let's do this first and then we'll come to you. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تركي بن شجاع ابن تركي الخريم، باحث تراث. سيكون الحديث عن محور الدكتورة جملة جملها الله وقد جملت عن 3 مواضيع. الأول أن هذا البحث يعني من كرمها هو يستحق أن يكون بحوث عدة وليس بحث واحد، وقد حوى يعني الشيء الكثير. وحيث أن هذا الكرم يعني
يتجزأ في أجزاء كثيرة، إلا أن هناك دمج، ولا سيما إذا حين تكلمت عن المهن في الدرعية. فالدرعية لم تكن هي الحاوية لهذه المهن كلها، فجت على إرث قديم سواء في الرياض أو في ظرما أو في اليمامة أو في الدلم أو في الأحساء، فاستقطبت كل الكفاءات كما تستقطب العواصم والمدن الصناعية الكفاءات الأخرى، ولعلها تتدارك هذا في الأمور الأخرى وتؤثر أين قدموا. ولو ضربنا أمثلة لضاق بنا المقام مؤرخ الدرعية الفذ ابن غنام هو من الأحساء مثلا، فهي قد ورثت هذا الأمر الأول في محور الدرعية. في المحور الثاني حينما تكلمت عن قدومهم من الدرعية، نعم هي تعرف هذا الأمر وهي باحثة فذة، وليس بحثها هذا الأول في الدرعية وأهلها، فهي موغلة في هذا. ولكن ما هناك حديث هذه الأسرة اللي قدمت للدرعية أو الجماعة هما لهم أصل في الحكم متأصل في موطنهم الأول، فلم نتكلم ولم نقرب للأسباب التي دعتهم إلى القدوم والظروف التي أحاطت بالمنطقة حين ذاك. وقد قلت هذا الكلام صراحة في تغريدات عدة حين تأسيس عام 39 عندما أرسل لي الباحث الدكتور راشد العساكر، فقلت لابد أن نوسع 250 عام للوراء قبل قدومهم في القرن الثامن. هذا الأمر يعطينا سعة ونحن مترابطين هنا وهناك. الحديث يطول لكن لن نستاثر ببقيته، وأنا إن شاء الله سأتواصل مع الدكتورة جملة وللحديث بقية، أما البحث فمجمل ومكمل ولا نزكي على الله حد. تحياتي لكم. حياك الله أستاذ تركي. بالفعل الدرعية استقطبت الحرفيين والمهنيين من جميع المناطق والأقاليم المجاورة وأبعد حتى من شبه الجزيرة العربية تم استقطابهم للدرعية. أما بشأن سؤالك أن أمراء آل سعود أنهم حكموا المنطقة قبل خروجهم من المنطقة الشرقية وما هي الأسباب التي دفعتهم للخروج، هذا موضوع يطول. طبعا كلنا لا نجهل أن نجد مرت بحكم قاسي فترة دولة الخضارمة، ومرت بها اللي هي المجاعات، وتمت معاملتهم بقسوة شديدة، مما جعل الكثير من الأسر النجدية وليس فقط هذا الفرع من الخروج من نجد إلى مناطق عدة. فخرجت أسرة اللي هي بني حنيفة إلى واستقرت في المنطقة الشرقية. حتى خروجهم من المنطقة الشرقية وعودتهم لنجد عللت بأسباب عديدة، ولكن أقربها اللي هو استدعاء ابن عمهم ابن درع للتقوي بهم في منطقة نجد، لأنها كانت في تلك الفترة تعاني من الصراعات ومن الحروب فيما بين بعضهم البعض. Sorry, we can take one more question. I think we're running out of time. Probably we can take the other question outside, but if you can very quickly say. دكتورة هدى عبد الغفور، تخصص تاريخ اقتصادي. هل يوجد للدكتورة جملة تأثير لطريق الحرير الذي يعتبر من أهم الطرق التجارية في تلك الفترة العالمية على الوضع الاقتصادي في الدرعية وفي التبادل التجاري؟ وما هي أهم فترة في ذاك الوقت اللي كان لها النشاط الأعلى؟ سيكون له تأثير قوي. طبعا طريق الحرير تقريبا لا يمر بوسط نجد، يعني يمر بشرقها، فكانت هناك اتصالات تجارية بين القبائل بعضها ببعض، فلا بد أن الدرعية تستفيد من البضائع، خاصة أنهم ذكر يعني في بعض المصادر أنه تم استيراد الحرير من بلاد الصين ومن القوافل التي تمر في هذا الطريق. هل يوجد آثار، بعض الآثار أو الوثائق؟
نعم، هذا يختص بالتاريخ القديم ويوجد فيه دراسات لها، وفيه دراسات طبعا قديمة درست طريق الحرير، وممكن أزودك فيها إن شاء الله بعد شكراً. المحاضرة. I think I am being pushed from this end to finish the discussion now. If it's possible, I don't know whether there is any time left, but I think it'll be really good if we can take these questions outside and talk, because I don't want to hold up the proceedings for the day. Thank you very much. I know that there are other questions here, and I'm really sorry about that, but let's take those outside and discuss those. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Jambla and Dr. Med.